Hello students and welcome to the first lecture session of business environment. In this first lecture session, we will discuss the concept of business, the objectives of a business, what do you mean by the business environment, what are the important components of a business environment, and what is the importance of studying a business environment for any kind of business. Business includes those activities which involve production or purchase of goods with the purpose of selling in order to earn profit. So business basically ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ. So primary objective of a business is to earn profit. But with the passage of time, this objective or this concept is changing. As per traditional business concept, the primary or the main objective of a business was to increase profit. Profit maximization was the main business concept. So traditional business concept ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ. Nowadays, as per the modern business concept, this profit maximization has been replaced by the customer satisfaction, or we can say profit comes service and profit through service. So as per modern business concept, if the business provides best or a better quality products as at a reasonable prices to the consumers, then this will lead to customer satisfaction and ultimately it will provide profit to a business. So modern business concept ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ. Then second part of modern business concept is profit through service. It means ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. All these things comes under corporate social responsibility of a business. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it helps in CSR. We call it corporate social responsibility of businesses, CSR. So CSR enables the business to improve its image. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਜੁੜਦੇ ਹੈ. ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ of customers, your profits also increase. So we can say the customer satisfaction and the corporate social responsibility leads to profit maximization. Business objectives can be grouped or divided into economic objectives and social objectives. Let's first discuss the economic objectives. First one is profit. So profit making is the primary goal of any business organization. So profit enables the business to increase its share or to realize its objectives. So ਜਦੋਂ business ਨੂੰ profit ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ business profit earn ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ business grow ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, business expand ਹੁੰਦਾ ਹੈ. expansion ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਵਿਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੀਡ ਟੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ of your business. Then second are the social objectives. So social objectives basically cover the objectives of a business towards the society. So society ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਫਰਸਟ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ. So when the business provides a better quality products at a reasonable prices to the customers, it lead to customer satisfaction. So when the customer is satisfied,
he will be your loyal customer, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ products buy ਕਰੇਗਾ, and it will ultimately increase your profits, it will ultimately help in expanding your business. Then second is employee satisfaction. So employee satisfaction किस नाल हुंदी है? If the employee is getting proper salary, if the employee is getting proper promotions, ठीक है, proper ਉਹਨੂੰ training है, ਉੱਥੇ biasness नहीं है, ਭੇਦਭਾਵ नहीं हो ਰਿਹਾ employee ਨਾਲ, so employee will be satisfied. Then is the investor satisfaction. So investor कौन ਹੁੰਦੇ ਹੈ? Investor ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ business ਵਿੱਚ invest ਕਰਦੇ ਹੈ, finances ਤੁਸੀਂ arrange ਕਰਦੇ ਹੋ through investors. So investors satisfied ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? When they get profits, when they get proper share of their profits. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ. Then is the CSR, that is the corporate social responsibility. So it is the responsibility of a business organization towards the society or a business environment. We will discuss this in detail in next lecture. CSR also covers like various business organizations arrange medical camps, the blood donation camps, or sponsor school education of poor students. All this is covered in corporate social responsibility. So these are some of the basic objectives of business. As we have already discussed, what do you mean by a term business and what are its main objectives? So now let's define business environment. So business environment is a combination of two words, that is business plus environment. So environment ਕੀ ਹੁੰਦਾ? It's a surrounding, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ business ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and the surroundings are known as your environment, your business environment. So business environment ਕੀ ਹੈ? It refers to the set of forces or conditions inside and outside your organization boundaries that impact your working. So business environment ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ set of conditions ਹੈ ਜਾਂ set of forces ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ business ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ business ਦੀ organization ਦੇ working ਨੂੰ impact ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. The forces and the conditions include the individuals, then other factors like demographic factors, the political factors, legal factors, your competitors, all those which affect your performance, your earning of profit, your growth and survival constitute the business environment. These are some of the important features of a business environment. First one is micro and macro factors. So there are plenty of factors which impact the business. The micro factors include your employees, your customers, your business associates, suppliers, all these are included in the micro factors. And macro factors include the demographic factors, the political factors, the international factors, environmental factors, and the demographic factors. So micro factors ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ business ਨੂੰ impact ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ employees ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ raw material ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰਸ. So these are the micro and macro factors. Then business environment is complex in nature, means it's very complicated. There are plenty of factors that impacts its working. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ. Then there are certain macro factors that also affect the business. So ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ. Then is dynamic in nature. It means the business is not constant. It changes with time. For example, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ due to COVID ਕਰਕੇ the economy ਬਹੁਤ
we can say the economy is going downwards ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਬੂਮ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ। ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦੀ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ uncertain. It has opportunities as well as obstacles. So in a business environment which opportunities we have means there is a scope of improvements, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਦੇयर ਆਰ obstacles। obstacles ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। those are obstacles. So business environment is composed of both the opportunities as well as the obstacles. Then it's a long term impact. So business ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's a long term. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and from next day we start earning or getting profits, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it goes for a long term. Then all factors are interconnected. Factors ਕਿਹੜੇ ਹੈ, all the micro and macro factors are interconnected, though these factors are dependent upon each other. Then the last feature is relativity. It means that the business differs from certain location to another location. For example, the same organization which is having its office in some metro city like Delhi or Calcutta, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਸੇਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਔਰ ਆਫਿਸ ਇਨ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। It's very important for every business to study the environment in which it operates. ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ। ਸੋ these are some of the importance, or we can say these are the needs why the businesses study their surrounding environment. The first one is it helps in tapping of useful resources. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ which are still untapped, means you can use that resources to improve your business or earn profits. So business environment enables the business to tap such useful resources. Then it helps in coping with rapid changes. ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ if you are having a complete knowledge of the business surroundings or environment. Then it helps in planning and policy formulation. So proper study of your business environment assists the organizations in decision making. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, if you have a complete knowledge about your customer needs, what the customer demands, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਸ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਸਟ one is to judge competition. So study of a business environment also helps the business to judge the competition. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can beat the competition. So these are some of the importances of studying a business environment for every business organization, whether it's a small or a big.
Business environment can be divided into internal environment and external environment. These are also known as the components of a business environment. So the factors which exist within the organization and which gives the strength or cause weakness to the organization are known as the internal environment. These include the values, the vision, mission, the objectives, the corporate culture, the HR resources, the labor unions, all these cover the internal environment. ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। these are the internal environment and the external environment consists of those factors which provide an opportunity, or we can say it pose threat to a business. Those are known as the external factors, means those are outside your business organization. These are further divided into micro environment. These factors include the suppliers, the customers, the competitors, the market intermediaries, the business associates, which impact the business. And the second type of external environment includes the macro environment. So it consists of demographic factors, the social and cultural factors, the legal factors, political factors, and the global environment which impact the business. So we will be discussing these external factors, that is micro and macro factors, in detail in the coming lectures. So this was all into this introductory lecture on business and business environment. In next lecture session, we will be discussing the micro and macro factors in detail. So these are some of the important questions related to this lecture session. Thank you.